Hello guys, this is gonna be a short video. Esto va a ser un videito corto on how to know if your pigeon is in good shape, if it's healthy. A lot of people contact me all the time that they find stray pigeons. Sometimes they're feral, sometimes they might be from a fancier. And they ask me how to take care of it or not. This is just to know the health of the pigeon. Esto va a ser un videito por arriba solo para más o menos determinar la salud de una paloma, porque hay veces que gente me pregunta a través de los videos si cómo saber si una paloma está saludable o si es un pichón. Más o menos va a ser un videito bien simple para que más o menos tengan una idea de la edad de la paloma y las condiciones que está. Déjame coger uno de los pichones para enseñarles por dónde empezar. Gracias. Para empezar, aquí le traigo un pichón que estoy adaptando, que el otro día se me perdió ahí. Voy a soltar pluma porque está arisco. Estuvo perdido por 2 días. Y entonces, ¿qué pasa? Los pichones a veces cuando uno los desteta o los quita de los padres, bajan de peso. Ellos están adaptados a pedirle a los padres comida y lloran, y entonces le dan papilla. Pero en este caso yo lo separé. Este pichón es un cruce de un palomo grande, un geniense, con una paloma, primer cruce de buchona con mensajero. Esto viene siendo un invento mío. Y en los primeros vuelos se me perdió. Entonces, ¿qué pasa? A veces que no se extravían, se tienen en un satal o toman agua de una parte que esté sucia el agua, y pueden coger parásitos y enfermarse. Okay? So this bird is a cross of a Geniense and a Homer mix. And I released him, and he got lost on his first flight for 2 days. So even though this bird is a big bird, you can see here, this is a good way to determine the health of the bird, if it's skinny or not. You're gonna check la pechuga, all right, the breastbone. And if the bird is very thin, you could actually see it there. I moved the feathers out the way. But if you see that it's narrow and pointy, that means that this bird is skinny, underweight. This guy eats like a champ since I took him away from his parents. And even though he was lost for 2 days, he still has a lot of fat. It's like, when you eat a chicken. If the chicken is skinny, it's not going to have a lot of meat on the bone. Es igual que los pollos. Si tiene la quilla, la pechuga flaca, no tiene carne, y puede ser que esté enfermo o no tiene buena nutrición. Este pichón, como digo, se me perdió por 2 días, y aunque estuvo perdido y hoy por la mañana apareció dentro del cajón, pueden ver que tiene bastante carne en la quilla y no está flaco. Esa es una de las maneras de ver si el pichón o la paloma en sí tiene salud. Another thing that you guys can check for is the eyes. Okay, if you see eyes that are sad, they're full of gunk, there's the nostrils are leaking stinky substance, right? It smells dirty. Or the bird is having issues breathing, that bird is probably sick. In young birds also, especially in wild birds, you'll get like mosquito bites, which transmits bird pox. And sometimes you'll see the babies that you can't even see their eyeballs. And some of them might not make it. Okay, there's a way to treat that. I'm not gonna get into that to make it the video short. But as you can see, this bird is pretty healthy, except for him, he still has like baby feathers that he needs to molt. This bird's in good shape. Again, this was a bird that was lost for 2 days, and he just returned this morning. Okay, lo otro que estaba hablando en el video es la cabeza del pichón. Pueden ver los ojos, que no están con lagañoso o soltando secreciones. La nariz también, que no tiene moquillo, no tiene problemas respirando. Eso es para ver que el pichón tiene salud, a pesar que no esté flaco. También que por sus ojos, por la nariz, puede ver que no tiene moquillo, que está en buenas condiciones. When they're babies, usually when you take them away from their parents, they might lose a little weight because they're used to being gorged by their parents. And once they got to fend for themselves, it might take them a while to adjust being on their own. A veces que ellos bajan un chin de peso cuando tú los separas de los padres, porque tienen que aprender a comer solo y ya no le van a estar dando papilla, y tú sabes que malcriándolos. Puede ser que bajen un chin de peso de cuando los cogiste y los sacaste de la jaula, pero generalmente este es un tanque de guerra.
This bird here is, as you can see, is heavy. And now I'm going to show you an example of a bird that's not in good shape, because I have a chick that I just noticed today was sick. Ahora les voy a tener un ejemplo de un pichón que está enfermo. I'm going to leave the chick that's sick for last, because I don't want to cross-contaminate all of them. Voy a dejarle el ejemplo del pichón que está enfermo para último, porque voy a estar tocándolo y no quiero contaminar uno que esté enfermo con otro. Pero por ejemplo, esto es una captura que tuve aquí, que la iba a vender al pecho porque es una paloma blanca y las pagan, es mejor que una captura normal. Pero si escuchan, mira, tomó bastante agua, pero esta paloma ha tenido algo respiratorio hace tiempo y por eso no la he llevado a vender. Pueden ver que le eché agua y se embuchó de agua tomando ahora. Estaba llena de piojillos. La cogí un día que estaba lloviendo, ¿ves? Todavía no la he bañado por como estaba enferma, pero es pérdida porque come bastante. Pudiendo ver aquí, no han plumado bien la cabeza, no sé si era que era pichona o qué, pero esto fue una paloma que encontré, aquí una captura, y no está en las mejores condiciones, la tuve isolada, por eso es importante cuando cojan algo, sepárenlo de las palomas de ustedes para que no se le contamine el palomar. Alright, so this was a bird that I caught, and as you can see, it gorged itself with water. This bird has something respiratory that I haven't taken it to get sold, but I caught this bird, and even though that it's been sick and it's been breathing rough, you can see it eats like a champ. Okay, it's not a skinny bird. I've had it already over a month, waiting for it to get good so I could sell it. Sadly, these white birds down here, when people buy them, they buy them for religious purposes, and usually they end up sacrificing them. Or maybe they end up in somebody that does weddings and things like that, even though this is not something you would want to release at a wedding yet, okay? But this is an example of a bird that you can see, obviously, by the way it's breathing and regurgitating water, that there's something wrong with it, okay? It had a lot of lice when it came in. You can see those little black dots on the tips of the feathers. Those are lice. I haven't bathed it because it's been hot and cold here, and I don't want it to get any worse than what it was. But this is a bird that when you catch a sick bird or you don't know where it's from, usually you isolate it at least for a week just to make sure that you're not bringing some unknown disease into your loft. Okay. So now, with that being said, I'm going to show you one more example of a sick bird, and then I'll end it with that. Voy a traer ahora el ejemplo de otro pichón que tengo que está enfermito, que lo encontré hoy. Y con eso voy a terminar el video. Gracias por meterme un aletazo. Alright guys, y para resumir, aquí tengo un pichoncito que ayer no eché comida y hoy vine por la mañana a echar, y cuando vine a ver lo vi que está enfermito. Como digo, este video es para gente que no lidia con palomas o quiere empezar y no sabe nada de palomas. Por ejemplo, pueden ver que aquí el plumaje, el pichón está todavía desarrollando la pluma. Este pichoncito no come solo, ¿okay? Está todo encañonado, estos son los cañones. Puede ser que hay veces la gente encuentra palomas sata o palomas jíbaras que no tienen plumaje, y es porque todavía son pichones, ¿okay? Pero pueden verle la cara a este pichón y pueden ver que aquí tiene adentro. Este pichón, para mí, que tiene canker, que es una enfermedad, ¿ves? Que le salen unos tacos en la garganta y no lo deja comer bien. Entonces, ¿qué pasa? Que se va debilitando. Es un palomo, un pichón de lo más lindo, mahón, para mí que es la hembrita, pero si no se salva, veo que no comió hoy cuando los padres le dieron comida. ¿Por qué? Porque tiene la garganta, pueden ver que está hinchado, tiene unas cosas amarillas acá, y quiere decir que si no lo trato ahora con lo que le voy a dar y se salva, bueno, palo por la cabeza. Pero es para que vean, ¿ves? Le pueden ver los ojitos que los tiene medio aplastados, tiene su pico hinchado. Ven los ojos comparados al otro, los tiene tristones. Está mirando para acá, chicos. ¿Ves? Pero esto es un pichoncito. Ya con eso, para que vean algo diferente, ¿ves? El buchecito no le dieron casi comida a los padres. ¿Por qué? Porque tiene dificultad en tragar. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un pichoncito y una paloma que está enferma. ¿Ok?
This is for the guys that have found baby pigeons that have been asking me questions on some of my other videos. This is a baby pigeon. This bird does not eat alone. You can see by the pin feathers, that's how you usually know that the birds are young. Obviously, if a bird has nice plumage, it's probably healthy. But the bird could just be going through a molt, so that doesn't mean specifically that because it has pin feathers that it's sick, or that it's missing feathers. If it's hot time in the summer, usually that's when birds molt, so they're gonna have not pin feathers like these, but they'll be growing in between the feathers they're releasing and the new ones. These are the new ones that grow out. But this bird right here, I think he's suffering from canker. You can see his neck, it's swollen, okay? He's having, if you watch him closely, let me see if I can zoom in on him. Alright, I don't know, it's not focusing on him, but you can see he has yellow on his neck that you can see it translucently here. And he's having trouble eating because the canker creates sores on his throat and ends up basically killing him. It's usually caused by stress of feeding from the parents and things like that. So this little guy here is an example of a bird that's sick. Usually they won't eat on their own, and I'm not gonna make a video about how do you feed a baby bird, because this is just for general health purposes why I did the video. But you guys get an idea of, you know, a bird. I've had a bird that was lost for 2 days. I've had another bird that I caught here and was sick. So when you see a bird like this, the best thing to do is try to treat it. And since this is a baby, I'm not gonna separate him from his parents, but I'm also gonna risk his sibling getting sick and catching what he has if he doesn't have it already. It's just this one's in worse shape. So that being said, guys, I'm gonna wrap this video up. Thank you for tuning in. If you like this content, I'm gonna try to make another one about how to feed baby chicks, okay? So stay tuned. Thank you very much.